ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയ സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും MSc മെയിൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഫീൽഡ് തിയറിയാണ്. ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ പ്രിമിറ്റീവ് പോളിനോമിയൽസ് അതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് പോകാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് f of x equal to a0 plus a1x plus etc plus an x raised to n belongs to zx is said to be primitive polynomial is primitive if the GCD of the coefficient of f of x will be 1. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഇസഡ് എക്സിൽ ഒരു പോളിനോമിയലാണ് ശരിക്കും പ്രിമിറ്റീവ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ GCD, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന f of x ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് GCD 1 ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും f of x പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു f of x പ്രിമിറ്റീവ് then understood ആയിട്ട് നമുക്ക് f of x belongs to zx എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, now take a polynomial f of x if there is a GCD D, then 1 by d into that f of x is primitive. അതായത് ഇപ്പോൾ f of x പോളിനോമിയൽ ആണ്, zx ലെ പോളിനോമിയൽ ആണ്, d അതിന്റെ GCD ആണെങ്കിൽ ആ d കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൂളാണ്, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പോളിനോമിയലിനെ പ്രിമിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ GCD കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ GCD നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രൈം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും which divides all the coefficient of f of x. Okay, ആദ്യത്തെ തിയറത്തിലോട്ട് പോകാം. ഫസ്റ്റ് തിയറം, the product of primitive polynomials, product of two primitive polynomials is again primitive. അതായത് രണ്ട് പോളിനോമിയൽ എടുക്കുക, അത് പ്രിമിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ആദ്യത്തെ തിയറം പറയുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പ്രിമിറ്റീവ് പോളിനോമിയൽസ് ഈസ് അഗെയിൻ പ്രിമിറ്റീവ്. അതിന്റെ പ്രൂഫിലോട്ട് പോകാം. പ്രൂഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രൂഫ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പോളിനോമിയൽ എടുക്കുക. ലെറ്റ് f of x and g of x be two primitive polynomials. സോ പ്രിമിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി zx ഉള്ളതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് fx and gx is primitive എന്ന് കാണിക്കുക. സോ പ്രൂഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് ദാറ്റ് f of x times g of x is not primitive. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ there is a GCD അല്ലെങ്കിൽ there is a prime which divides the GCD which divides all the coefficient of f of x into g of x. So there exists a prime p which divides all the coefficient of f of x into g of x, f of x times g of x. Okay, so primitive അല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Now let's consider the natural map sigma from z to zp and z to zp ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ശരിക്കും sigma star from z of x to zp of x is a ring map. That means this is a homomorphism from z of x to zp of x. Okay, ക്ലിയർ? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. f of x, ഞാനിപ്പോൾ f of x g of x ഇൻഡിവിജ്വലി പ്രിമിറ്റീവ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ f of x g of x z of x ഉണ്ട്. സോ അപ്ലൈയിങ് sigma star of f of x into g of x, since ring this is homomorphism ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. sigma star of f of x times sigma star of g of x. Okay, since f of x into g of x, this product is not primitive and there exists a prime p, then sigma star of this f of x into g of x will be 0, because each coefficient take towards zp of x
reduced to mod p. The R coefficient reduced to mod p. So is sigma star of f of x into g of x is 0 since prime there exists a prime p which divides all the coefficient of f of x into g of x. That is equal to sigma star of f of x times sigma star of g of x. Okay. Okay. Now, so sigma star of f of x into g of x equal to 0 in zp, while sigma star of f of x into sigma star of g of x is not equal to 0 because f of x and g of x is primitive. Sigma star of f of x not equal to 0, sigma star of g of x not equal to 0. So in zp of x this is not happen since zp is a domain, which is not possible. Since zp of x is a domain. Okay, this completes the proof. Okay, next lemma illoട്ട് പോകും. lemma പറയുന്നത് next lemma. Every non-zero polynomial in Q of x, for every non-zero polynomial in Q of x, has unique factorisation that is f of x equal to, for every polynomial f of x in f of x belongs to Q of x has unique factorization such that f of x equal to c of f into f star of x, where c of f is a positive number, rational number, that is belongs to Q, is positive, and f star x is primitive. So every polynomial in Q of x has a unique factorization such that some rational, positive rational number into a primitive. Every polynomial in Q of x. Okay, then proof on. Okay. Let take a polynomial from Q of x. Let f of x equal to b naught f of x equal to a naught by b naught plus a1 by b1 x plus etc plus an by bn x raised to n. Clearly it belongs to Q of x. Okay, now define capital B equal to the product of the elements in the denominator, that is b naught times b1 times etc bn. Okay, now what is b into f of x? Clearly b into f of x belongs to zx because every ഇപ്പോൾ നോക്കിയറിയാം എല്ലാ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും നമ്മൾ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും അവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ശരിക്കും അത് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് മാറി ഇസഡ് ഓഫ് എക്സിനാവും. ക്ലിയർലി ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് എക്സ്. ബി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം ജി ഓഫ് എക്സ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് എക്സ്. ഓക്കെ, now let capital D equal to plus or minus small d, where small d is the GCD of g of x, and this sign is taken as to choose choose to make d by b is positive. അപ്പോൾ ഡി ബൈ ബി പോസിറ്റീവ് ആകാത്ത രീതിയിലൊരു ഡി ചൂസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ സൈൻ ആ രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നോ ഓക്കെ. Now clearly d, that means capital D is a GCD of g of x. Then what is 1 by d into g of x is primitive. This is all d GCD of 1 by d into g of x is primitive. This is equal to what is g of x? G of x equal to just b times f of x, that is b by d into
f of x is primitive. Primitive, that means this belongs to z of x. Okay, now what is f of x can be written as f of x equal to d by b times b by d into f of x. And obviously this is a rational number, and choose that be positive, since sign of choose to make d by b is positive. Okay, this is a positive number and this is a primitive. So every f of x and q of x can be written as the form some rational number into primitive polynomial. Okay, now you have to prove that this representation is unique. Okay, uniqueness. For the uniqueness, suppose that there exists another representation, like suppose that f of x equal to some e into h of x, where e is a positive rational, and h of x is primitive. Okay, then f of x can be written as f of x equal to, we have c of f into f star of x equal to e into h of x. Okay, now what is f star? F star x equal to f star x equal to e divided by f star x equal to e divided by c of f into h of x. Okay, clearly f star x is a primitive polynomial. F star x is primitive. F star x is f star x is primitive. That means f star x belongs to z of x, and the coefficient, this will be an integer. Okay, this will be an integer. So we can simplify the fraction. To simplify the fraction, choose let u by v be the simplest form of e by c of f. That is u comma v equal to 1. This is a relative prime. U and v are relative prime. Okay, which implies f star x equal to some u by v into h of x. So they can be written as some v into f star x equal to u into h of x. Okay, which is holds in zx. Since u and v are integers, h and f star x is primitive. Okay, now here equating the corresponding like terms. Now equating the like coefficient, equating the like coefficients from this one equation, we can see that v is a common divisor of each terms in the each coefficient of u into h of x. Okay, that is v divides each coefficient of the polynomial u into h of x. But we already know that h of x is primitive, v doesn't divide the coefficient of h of x. And since u and v is relatively prime, v doesn't divide u. By Euclid's lemma in integers, we have contradiction, but it must happen. So we can choose v equal to 1. So hence v equal to 1. Okay. എന്തായാലും യൂക്ലിഡ്സ് ലെമ്മ മസ്റ്റായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വി 1 ആയി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നമ്മൾ വി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇനി തിരിച്ച് നമ്മൾ യുടെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ സിമിലർലി we can see u equal to 1. So u and v equal to 1. u v 1 ആവുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ u v 1 ആവുമ്പോൾ ശരിക്കും f star x equal to h of x ആവും. സോ പ്രിമിറ്റീവ്, നമ്മൾ രണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് പോളിനോമിയൽ എടുത്തു, അത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ therefore f star x equal to h of x and രണ്ടും ഒന്നാണ്. And the c of f equal to
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ശരിക്കും എവരി നോൺ സീറോ ഏതൊരു റാഷണൽ ക്യൂ ഓഫ് എക്സിലുള്ള ഏതൊരു നോൺ സീറോ പോളിനോമിയൽ എടുത്താലും അതിനകത്ത് യൂണിക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് യുണിക്കാണ്. പിന്നെ റിമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കണ്ടന്റ് ഓഫ് എഫ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ എ corollary. If f of x is a polynomial in zx, then content of f is belongs to z. അതായത് ഏതൊരു പോളിനോമിയൽ zx ൽ ഏത് പോളിനോമിയൽ എടുത്താലും അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എപ്പോഴും ഒരു ഇന്റിജർ ആയിരിക്കും. അതിന് പ്രൂഫ് നൽകാം. Now let f of x belongs to zx and proof start here. Let d be the GCD of the coefficient of f of x. f of x ന്റെ GCD d ആയിട്ട് എടുക്കാം. Okay, now then 1 by d into f of x is primitive. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് is primitive and it belongs to z of x. Then f of x can be written as f of x equal to d times 1 by d f of x. This is already primitive and this is a number. Okay, by unique factorization theorem there is only one way to express f of x into c of into f star x. So here what is content of f? What is d? D is the GCD of the coefficient f of x. f of x belongs to z of x. So all coefficients are integers. So d is already an integer. So belongs to z. Okay. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.